So, hi guys. So, welcome again sa panibagong video na naman guys. So, today, I'm gonna show you my chatbot. So, first, we're gonna i-open ang ating Visual Studio. Ang gamit natin ngayon ay Visual Studio 20 dito. Yan ang ating gamit ngayon. Pagkatapos ay, so, meron na akong nagawa dito. So, i-click lang ito. Tas, medyo loading lang guys. Hintayin lang natin. So ito nga pala yung chatbot ko guys. So pagbukas natin sa ating project, so ito ang unang bubungad sa ating laptop. So upang makita ang ating ng ang ating ah, code, so double click lang itong ang ating mouse. So this is it. So this is our code. So this is our simple code using Visual Studio 2022. So here, I'm gonna here button click, text input key down, then send message, and another label diri text, and then size niya, and padding. So kini mo na itong gamit. So kini bitiin send, then text box type katong kuan, text ang input sa user, then mm, atong label message atong background color kay which is gray, then ah text align kay middle left. So here, so dire, as you can see, if input tower, so dire, I think, input, so dire, mag-input ta og, as you can see, if, for example, discuss na ni letter, so, for example, ay makita ni letter, so, for example, like, 20 plus 10, so, kana, then, kini, if mo input kag mga any number, then, may plus kay, pwede rin sa kamo ingon og, can you show the solution for, for example, 20 plus 10. So, mo solution din ng 20. Kung imong ingon imong i-type dito, can you show the solution for 20 plus 10? Then, sunod kay, so, dire, the expression string input subtract ay substring. So, nagtawag substring. Then, here, this is our, we're gonna use a case. So, this is our type kanang mo conversation dot sa atong chatbot. Then, so mo na, so try na to run sa atong chatbot. So, let's wait because it's too lag. So, this is it. So, first thing we do is we're gonna say hello to our chatbot. Hello. Then enter, then the chatbot will reply then, hi, can I assist you today? So this is the reply of our chatbot. Then pwede ra nimo dili i what do you call that? Isunod pwede like nag ah at ate siyang tanungin kung marunong ba siyang Tagalog. Ah, let's say marunong ka ba? Marunong ka ba mag-Tagalog? Marunong ka rin ba mag-Tagalog? So, ang reply sa bot kay, oo naman, ano bang gusto mo? So, as you can see, so, mao ni, so, ganina, nag-apply tag expression, mathematical expression. So, for example, 10 plus
10. So, automatically, mo-add na siya. I-add na niya ang 10 plus 10. So, kini, the result of 10 plus 10 is 20. So, pwede ra, sa kung sa ang imong input, any number, guys, kay, mo, ato man nang gibutangan to, kay, kanang mo to, automatic ra siya, mo calculate ang chatbot. Pwede sa time. So, 20, for example, 3, dalira 3 times, 3 times 3. So, 3 times 3 equals 9. So, answer is 9. Line na dyan. 9 times 3. So, 9, 18, 27. So, the answer of 9 of by 3 kay 27. So, sakto, 27. Let's say, minus. 20 minus 10. So, 10. So, sakto. Line na sad. Pwede rin ini number, guys, pero mo calculate na siya. 200 minus 1, ano lang, 1,000 minus 500. So the answer is kuan 1,005 ay 900 900 ay 9 950 pa. Ay 500. Ay oh sakto 500. 500. So more na tong chatbot simple but kini guys more na. Thank you. Thank you for listening and that's all. Thank you. Man.